Yes, please tell us about the discussion that you will have with the banks in Romania regarding the Juncker plan and the facility for the SMEs. Yeah, well, actually, one of my main message here today and tomorrow is that if I was a Romanian banker, I would make the most out of EFSI, because if looking at some neighboring countries of Romania, there are lots of banks who have used EFSI for small and medium-sized enterprise financing. So basically it means that EFSI is providing financing and giving first loss guarantee. So SME loans in the bank's balance sheets are in better position than without EFSI guarantee. And that is the reason why so many banks in Europe, already 200 banks, have made an agreement with EFSI on SME financing. In 1 year time, as I said, there are 200 banks already in Europe which have used EFSI for SME financing, and 200,000 SMEs already now are getting financing. So I know that small and medium-sized enterprise financing is some sort of bottleneck in Romanian economy too, and EFSI can really help. So I strongly encourage banks to use EFSI. Mr. Wright, have you had any initial talks in the EU about how will Brexit impact the job creation and the situation of jobs across the EU, especially in Eastern Europe countries? It's very difficult to estimate what kind of economic impact Brexit will have. We saw the short-term reaction, but luckily financial market has calmed down. It's very good news, of course, for UK itself, but also to the rest of Europe. But as the exit negotiations have not started yet, it's difficult to see what kind of impact it will have. Of course, it's in UK's, but also in the EU's interest to have a constructive cooperation with UK also after the exit. But are you working on any contingency plans? Because as Brexit prepares you, the EU has to prepare. Actually, what we saw, UK was not prepared to exit at all. Actually, it came as a surprise. Those who were campaigning in favor of Remain, they thought that they will win, and those who were working in favor of Brexit, they were surprised that they won. So they did not have any single plan what to do next, and that is the reason why UK government has not started exit negotiations yet. But the rest of EU will continue to further develop our single market. We will continue to work with the EFSI projects. We are promoting investments. We are doing better trade deals. So the rest of Europe will continue and make sure that Brexit doesn't have any negative impact to our member states' economy. Mr. Vice President, please excuse us, but it's all about politics. Yes. So Yes. we have a question. Nu vă fie frică că nu fug de aici. Deci dacă mai sunt întrebări pentru domnul vicepreședinte. How much will you simplify the bureaucracy of the European funds? Because it's extremely complicated, it's hugely complicated. I agree with you. So Kristalina Georgieva, who is Commissioner Vice President in charge of budget, is now working with simplification. It's everybody agrees that the structural funds should be simplified, but it's easier to say than really make a change. But I mean, a man has visited Moon, which I think is much more complicated than to simplify structural funds. So it's doable, and we have to make sure that those who receive the most of structural funds, cohesion countries, can use them efficient manner, and that's why we need simplification. Domnule prim-ministru, DNA a cerut aviz pentru urmărirea penală a ministrului de interne, domnului Tobă. Cum comentați sau ce veți face dumneavoastră pe partea dumneavoastră? Nu comentez pentru că nu știu exact despre ce e vorba, dar un lucru e clar, indiferent despre cine ar fi vorba în guvern, cineva care are semnătura mea sau propunerea mea pentru a fi numit sau demis, evident că în aceste condiții cred că trebuie sau să-și dea demisia sau, dacă nu, se cer eu să plece. Și asta, încă o dată, indiferent despre cine e vorba, elementele de integrare. Asta nu înseamnă că respectiva persoană este vinovată,
justiția va decide, dar e vorba în primul rând de moralitate și integritate. Deci cereți demisia domnului Tobă? O să discut cu dânsul să văd ce hotărăște dânsul să facă, dar evident că în aceste condiții e cel mai bine și pentru dânsul și pentru guvern, da, ca dânsul să plece. Alte întrebări? Pe data de 16 septembrie ați anunțat că veți avea o ședință de guvern privind rezultatele de birocratizării. Despre ce este vorba mai exact? Da, am cerut fiecărui minister și instituție publică vizată de acea ordonanță de urgență privind debirocratizarea sau de memorandumul care a fost atașat să vină în guvern cu o evaluare vis-a-vis de modul în care și-au îndeplinit atribuțiile sau măsurile pe care le-au luat deja până acum pentru a pune în aplicare acea ordonanță și ceea ce își propun să facă încă până la sfârșitul anului. Deci vreau să avem o evaluare la nivelul guvernului a ce anume s-a putut face, în ce fel deciziile care au fost luate chiar se aplică și ce alte decizii trebuie luate pentru a avea rezultate. Pentru că acea ordonanță stă la baza, de fapt, am creat cadru juridic, legal, pentru ca lucruri care sunt complicate și până acum ni se spunea că ele nu pot fi eliminate pentru că nu scrie nicăieri în lege că trebuie să elimin o copie legalizată sau, eu știu, o taxă. Am creat acea bază legală, iar acum vreau să văd în ce fel instituțiile publice au folosit această bază legală pentru a simplifica lucrurile. Domnule premier, când veți avea o discuție cu domnul Tobă și când veți Asta lua o sau mâine? decizie? O să aveți informații astăzi din partea guvernului legate de acest lucru. Mulțumesc!